Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Acharya also the CCBDC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Amacharya Das Thakur ki jai. Prem Sukho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrimati Gaur Bhaktivinoda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. How do we end up in chapter 3? Canto 3 now suddenly. Reading from Canto 3, chapter 33, verse 7. Activities of Kapila. Aho bhakta śva-paco garīyān yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā brahmānūcur nāma gṛṇanti ete.
Aho bata, oh how glorious, śva-paco, dog eater, atta, hence, garīyān, worshipable, yat, of whom, yaj-jihvāgre, on the tip of the tongue, vartate, is nāma, holy name, tubhyam, unto you, tapa, practiced austerities, they, juhuvuḥ, executed fire sacrifices, sasnur, took bath in the sacred rivers, Āryans, brahmānūcur, studied the Vedas, nāma, holy name, gṛṇanti, accept, yea, they who your. Translation, oh how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Āryans. To be chanting the holy name of your Lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. Purport, as is stated in the previous verse, a person who has once offensively chanted the holy name of God becomes completely eligible to perform Vedic sacrifices. One should not be astonished by the statement of Srimad Bhagavatam. One should not disbelieve or think, how by chanting the holy name of the Lord can one become a holy man, to be compared to the most elevated brahmana. To eradicate such doubts in the minds of unbelievers, this verse affirms the stage of chanting of the holy name of the Lord is not sudden, but that the chanters have already performed all kinds of Vedic rituals and sacrifices. It is not very astounding, for no one in this life can chant the whole name of the Lord unless he has passed all lower stages, such as performing the Vedic ritualistic sacrifices, studying the Vedas, and practicing good behavior like that of the Āryans. All this must first have been done, just as a student in a law class is to be understood to have already graduated from general education, and anyone who is engaged in the chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, must have already passed all lower stages. It is said that those who simply chant the holy name with the tip of the tongue are glorious. One does not even have to chant the holy name and understand the whole procedure, namely the offensive stage, offenseless stage, and pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. It is said here in that nāma, a singular number, one name, Krishna or Rama, is sufficient. It is not that one has to chant all the holy names of the Lord. The holy names of the Lord are innumerable, and one does not have to chant all the names to prove that he has already undergone all the processes of Vedic ritualistic ceremonies. If one chants only once, it is to be understood that he has already passed all the examinations, not to speak of those who are chanting always 24 hours a day. It is specifically said here, tubhyam, unto you only. One must chant God's name, not as the Mayavadi philosophers say any name, such as demigod's name or names of God's energies. Only the holy name of the Supreme Lord will be effective. Anyone who compares the holy name of the Supreme Lord to the names of demigods is called a pashandi, or offender. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord and not for any sense gratification or professional purpose. If this pure mentality is there, and even though a person is born of a low family such as dog eaters, he is so glorious that not only has he purified himself, but he is quite competent to deliver others. He is competent to speak on the importance of the transcendental name, just as Āryā did. He was apparently born in a family of Mohammedans, but because he was chanting the holy name of the Supreme Lord offenselessly, Lord Chaitanya empowered him to become the authority or acharya of spreading the name.
It does not matter when he was born in a family which is not following the Vedic rules and regulations. Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu accepted him as an authority because he was offenselessly chanting the name of the Lord. Authorities like Advaita Prabhu and Lord Chaitanya immediately accepted that he had already performed all kinds of austerities, studied the Vedas, and performed all sacrifices. That is automatically understood. There is a hereditary class of brahmanas called the smarta brahmanas, however, who are of the opinion that even if such persons who are chanting the holy name of the Lord are accepted as purified, they still have to perform the Vedic rites or await their next birth in a family of brahmanas so they can perform the Vedic rituals. But actually that is not the case. Such a man does not need to wait for the next birth to become purified. He is at once purified. It is understood that he's already performed all sorts of rites. It is the so-called brahmanas who actually have to undergo various kinds of austerities before reaching that point of purification. There are many other Vedic performances which are not described here. All such Vedic rituals have been already performed by the chanters of the holy name. The word juhuvuḥ means that the chanters of the holy name have already performed all kinds of sacrifices. Sasnur means they have already traveled to all the holy places of pilgrimage and taken part in purificatory activities at those places. They are called āryā because they have already finished all these requirements, and therefore they must be among the Āryans, or those who have qualified themselves to become Āryans. Āryan refers to those who are civilized, whose manners are regulated according to the Vedic rituals. Any devotee who is chanting the holy name of the Lord is the best kind of Āryan. Unless one studies the Vedas, one cannot become an Āryan. But it is automatically understood that the chanters have already studied all the Vedic literature. The specific word used here is ānucur, which means that because they have already completed all those recommended acts, they have become qualified to be spiritual masters. The very word gṛṇanti, which is used in this verse, means to be already established in the perfectional stage of ritualistic performances. If one is seated on the bench of a high court and is giving judgment on cases, it means he has already passed all legal exams and is better than those who are engaged in the study of law or those expecting to study law in the future. It is in a similar way, persons who are chanting the holy name are transcendental to those who are factually performing the Vedic rituals and those who expect to be qualified, or in other words, those who are born in families of brahmanas but have not yet undergone the reformatory processes, and who therefore expect to study the Vedas rituals and perform the sacrifices in the future. There are many Vedic statements in different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditional life, and anyone who hears the holy name of the Lord, even the born of a family of dog eaters, also becomes liberated from the clutches of material entanglement. So this and the previous verse are glorifications of the name of the Lord. Though Srimad Bhagavatam often is glorifying hearing about the pastimes of the Lord and worshiping the Lord, we also have statements like these which particularly glorify the name of the Lord, either hearing the name or chanting the name of the Lord. So that, of course, is called இந்த பதமும் இதற்கு முந்தைய பதமும் நாமத்தின் மகிமை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவானின் மகிமைகள் மற்றும் பகவானின் லீலைகளை பற்றிய மகிமைகள் வெகுவாக பேசப்படுகிறது. இங்கே இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் புனித நாமத்தின் மகிமை மற்றும் அதன் சக்தியை பற்றி விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, the name of the Lord is all over in many verses of the Bhagavad, like Madhusudana, Hari, Achyuta, etc. So many names are there in the verses. பாகவதத்தில் பல இடங்களில் மதுசூதனா, ஹரி, அச்சுதா என்ற பகவானின் பல நாமங்கள் பல பதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And if we recite the pastimes, the name through the verses of Bhagavatam, the names of the Lord are automatically mentioned there. நாம் பகவானின் லீலைகளை அந்த குறிப்பிட்ட பதத்தை படிக்கும் பொழுது, நாம் பேசும் பொழுது அந்த பகவானின் நாமத்தையும் நாம் அங்கே உச்சரிக்க வேண்டியிருக்கும். And if you do deity worship, you're qualified for deity worship by taking diksha and receiving Krishna mantra. So when you offer items to the Lord, you utter those Krishna mantras, and the name of Krishna is also there.
தீட்சை பெறுவதன் மூலமாக விக்கிரக வழிபாட்டிற்கும் அதோடு பகவானுக்கு போகம் அர்ப்பணிக்கும் மந்திரத்தை பெறுவதற்கும் ஒருவர் தகுதி பெறுகிறார். அவ்வாறு தகுதி பெற்ற ஒருவர் பகவானுக்கு போகம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை கூறி பகவானுக்கு அந்த அர்ப்பணத்தை செய்கிறார். However, when the name is glorified in these verses, it does not mean the name within the context of verses or in mantras. It simply means chanting the name of the Lord, only the name. இங்கே புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட பத்தில் உள்ள நாமத்தை பற்றியோ அல்லது புனித நாம ஜபத்தில் இருக்கும் நாமத்தை பற்றியோ தனிப்பட்ட முறையில் விளக்கவில்லை, மாறாக பகவானின் நாமத்திற்கென்ற தனிப்பட்ட சக்திகளை பற்றி விளக்குகிறது. Therefore, like in Chaitanya Charitamrita, the way we listen is Gopal, Govinda, Ram, Shri Madhusudan, etc. This is just simply names of the Lord. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கோபால், கோவிந்த, ராம், மதுசூதன போன்ற பகவானின் பல நாமங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So generally, of course, we make sentences and we make statements, and the name is included in the statement. பொதுவாக நாம் பகவானை பற்றி வாக்கியங்கள் பேசும் பொழுது பகவானின் நாமங்களும் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கும். And because these statements have particular meaning, they have particular powers. அந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திற்கு குறிப்பிட்ட சக்திகள் இருக்கிறது. And often we call them mantras. பொதுவாக நாம் அதை மந்திரங்கள் என்று அழைக்கிறோம். So those mantras definitely have power and they're non-different from the Supreme Lord. அந்த மந்திரங்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது. அந்த மந்திரங்கள் பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. But the name of the Lord also is just as powerful and actually more powerful. ஆனால் பகவானின் நாமம் அதே சக்தி வாய்ந்தது, உண்மையில் அதைவிட அதிகமான சக்தி வாய்ந்தது. Now the mantras and the verses and the name are all non-different from the Supreme Lord. மந்திரங்கள், பதங்கள் மற்றும் பகவானின் நாமம் அனைத்து பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. So what is different about the names? எனவே பகவானின் நாமத்தில் என்ன விசேஷமான வேறுபாடு இருக்கிறது? And that is, the difference is stated here, for instance, in this verse, that name has great power to purify, even if it's not pronounced, only pronounced once, and it was pronounced partially, on the tip of the tongue only. நாமத்திற்கு மிக அதிகமான சக்திகள் இருக்கிறது. அந்த நாமத்தை யாரேனும் ஒரே ஒருவர் ஒரு முறை தவறுதலாக உச்சரித்தால் கூட அது முற்றிலுமாக அந்த நபரை தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி உடையது. We see, for instance, in the story of Vitrasura, they chanted the mantra, but they mispronounced one word there, and as a result, big demon was born. நாம் கதையில் பார்த்திருக்கிறோம், ஒரு சிலர் மந்திரங்களை உச்சரிப்பார்கள், அப்பொழுது ஒரே ஒரு வார்த்தை தவறுதாக உச்சரித்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அசுர குழந்தைகள் பிறப்பார்கள். And to utter the diksha mantras, you have to take diksha. தீட்சை மந்திரங்களை உச்சரிக்க நாம் தீட்சை பெற வேண்டும். And generally there are certain conditions required in order to chant those mantras. அந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. But here, just half chanting the name and just chanting it once has such great power that one immediately surpasses all the most exalted brahmanas. இங்கே நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை ஒருவர் உச்சரித்தால் கூட போதும், அவர் மிக உயர்ந்த பிராமணர்களை விட சிறப்பான நிலையை அடைகிறார். And even a person with the worst karma becomes the most elevated. மோசமான கர்ம வினை உடைய நபர் கூட இவ்வாறு பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது மிக உயர்ந்த கதியை அடைகிறார். So this verse mentions śva-paco, which literally means one who cooks dogs. śva-paco என்ற வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் யார் ஒருவர் நாயை சமைக்கிறாரோ. And the assumption is he's cooking and then he's eating them. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவர் நாயை சமைத்து அதை உட்கொள்வார். So of course some of the śva-pacos who are born in śva-paco family may not eat dogs, but it indicates a person of very low birth, outcast, or to speak, not even a sudra. śva-paco குடும்பத்தில் பிறந்த சிலர் நாய் உண்ணாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இங்கே குறிப்பிடப்படுவது அதுபோல் மிக தாழ்ந்த 4 வர்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர். So a person who's not even in the varnashram system, by
half chanting the name of the Lord once surpasses even the highest brahmana. அதுபோல் தாழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட அவர் பகவானின் நாமத்தை பாதி அளவு ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட அவர் மிக உயர்ந்த பிராமணரை விட அதிகமான சிறப்பான நிலையை பெறுகிறார். So here it says that if he chants the name, then he has done all sacrifices, he's done all austerities, he's learned all the Vedas, etc. He's bathed in all the tirthas. அவ்வாறு அவர் உச்சரித்தால் அவர் ஏற்கனவே அனைத்து தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்து விட்டார், அனைத்து வேதங்களையும் கற்றறிந்து விட்டார், அனைத்து மந்திரங்களையும் கற்றறிந்து விட்டார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But from these statements we should not think that the only reason he can even half chant the name once is because he did all the austerities, or he did all the sacrifices, or he studied all the Vedas. ஆனால் இதை நாம் அவர் அனைத்து வேதங்களையும் கற்ற காரணத்தினாலோ அனைத்து தவங்களையும் புரிந்த காரணத்தினால் தான் அந்த நாமத்தை அரை நாமத்தை உச்சரித்தார் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. And why we can say that is because faith, the development of faith, does not depend on anything except the mercy of devotees. நாம் இதை ஏன் கூறுகிறோம் என்றால் பகவானின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் அல்லது நம்பிக்கை வளர்வது பக்தர்களின் கருணையினால் மட்டுமே கிடைக்கிறது, வேற எந்த காரணத்தினாலும் அல்ல. And simply bathing in tirthas or doing sacrifices or whatever, it's not necessarily even related to the Lord. So how can that produce a person who even half chants one name once with faith? புனித ஸ்தலங்களில் ஸ்நானம் செய்வது, யாகங்கள் செய்வது போன்ற விஷயங்கள் பகவானோட தொடர்பில்லாதது. எனவே அந்த விஷயங்களால் எப்படி ஒரு நபரை பாதி பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க வைக்க முடியும்? But it is stated to show that he's accomplished whatever a person who has done all these activities has accomplished. He's accomplished that same thing. But he's done actually more than that. ஆனால் இங்கே விளக்கப்படுவது அவ்வாறு பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர் இது போன்ற புனித ஸ்தலங்களில் ஒருவர் இந்த விஷயங்களை செய்து அடையும் பலன்களை விட அதிகமான நிலையை அடைந்து விட்டார் என்பதே ஆகும். So the previous verse states that he's qualified, the śva-paco becomes qualified immediately to do the śravana, ritualistic sacrifice that a brahmana does. அத்தகைய சுபச்சா இவ்வாறு பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்த உடனேயே அவர் ஒரு பிராமணர் செய்யும் யாகங்கள் செய்வதற்கு தகுதி பெற்றவராகிறார். But for a devotee, what is the use of doing a śravana ceremony? What is the use of doing that? They don't not really interested in doing that at all. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இது போன்ற சடங்கு செய்வதால் என்ன லாபம் இருக்கிறது? பக்தர்கள் பொதுவாக இது போன்ற சடங்குகளில் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. How useful is it for the person who chants the holy name to perform all the rituals of a brahmana? ஒரு பிராமணர் செய்யும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிப்பது புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒருவருக்கு எந்த வழியில் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும்? Madhavendra Puri says, now that I'm remembering Krishna, I won't do any shraddha ceremonies, I won't do this, I won't do that. I'm forgetting all this. I reject it completely. மாதவேந்திர புரி குறிப்பிடுகிறார், இப்பொழுது நான் பகவானை சிரவணம் செய்து நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன், எனவே நான் ஸ்ரத்தா சடங்கை செய்ய மாட்டேன், இது போன்ற பல சடங்குகளை செய்ய மாட்டேன் என்று கூறுகிறார். So the goal of the devotee is not to become a brahmana, in other words. வேறு வகையாக கூற வேண்டுமென்றால் ஒரு பக்தரின் இலக்கு பிராமணராக ஆவது அல்ல. Those who become devotees reject that. பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் அதை நிராகரிக்கிறார்கள். So of course these statements are made to show that the name is very powerful, and whatever effort a person may do over many lifetimes to achieve the status of a brahmana is automatically achieved by once half chanting the name of the Lord. இந்த பதங்களின் மூலம் கூறப்படும் கருத்து பகவானின் நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஒருவர் பிராமணராக பிறப்பதற்கு எத்தனை பிறவிகள் பல புண்ணியங்கள் செய்திருந்தால்தான் அந்த பிறவி எடுக்க முடியும். ஆனால் இந்த பலன் அனைத்தையும் ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை பாதி முறை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே இதே பலனை அடையலாம், இதைவிட அதிகமாக பலனையும் பெறுவார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in other words, the statement actually means that this person who half chants the name of the Lord surpasses the qualification of a brahmana. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் ஒருவர் பகவானின் புனித நாமத்தை பாதி நாமத்தை ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட அவர் பிராமணர் என்ற தகுதியை விட உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார். Of course, Chaitanya Mahaprabhu states this very directly in Chaitanya Charitamrita
higher than the brahmana is the Vaishnava. நேரடியாக சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் குறிப்பிடுகிறார், பிராமணரை விட உயர்ந்த தளத்தில் வைஷ்ணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. So then why would a Vaishnava strive to become a brahmana when he's actually higher than a brahmana? அவ்வாறு உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கும் வைஷ்ணவர்கள் ஏன் பிராமணர் ஆவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்? So, of course, one way of looking at this is that all these activities, austerities, studying the Vedas, taking baths, etc., doing sacrifices, they purify you. இந்த செயல்கள் அனைத்தும், அதாவது தவங்கள் புரிவது, ஸ்நானம் செய்வது புனித ஆறுகளில் மற்றும் வேதங்களை படிப்பது போன்ற அனைத்து செயல்களும் ஒருவரை தூய்மைப்படுத்தும். So they help one maintain sattva-gun. ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதற்கு இவை அனைத்தும் உதவியாக இருக்கும். But of course the devotee is not really interested in maintaining sattva-gun because bhakti itself is nirguna, it's beyond that. ஆனால் பக்தர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதற்கு பெரிதாக ஆர்வப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் பக்தியே முக்குணங்களையும் கடந்து உயர்ந்த நிலையில் நிர்குணமாக இருக்கிறது. So therefore the devotee, by chanting the holy name and solidifying his position as a Vaishnava devotee, automatically surpasses the highest, purest person in the varnashram system. எனவே ஒரு பக்தர் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்து வைஷ்ணவராக செயல்படும் பொழுது இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தில் மிக உயர்ந்த தூய்மையான நிலையில் இருக்கும் நபரை விட அதிகமான சிறப்பான நிலையை அடைகிறார். These are quite revolutionary statements. இந்த வாக்கியங்கள் சற்று புரட்சிகரமான வாக்கியங்கள். And many people who follow the Vedas and who are brahmanas will disagree, say this is not possible. பல பிராமணர்கள் வேதங்களை கடைபிடிப்பவர்கள் இந்த வாக்கியத்தை நிராகரிப்பார்கள், இது சாத்தியமல்ல என்று கூறுவார்கள். Such as that Chapala Gopal Chakravarti. உதாரணத்திற்கு சப்பல கோபால். Yeah, Gopal. Yeah, so he was criticizing Haridas Thakur because Haridas Thakur says you just nāma bāsiv and you get liberation. You're free from all your karmas completely. Anybody. And he said, no, that's impossible. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறினார், நாம ஆபாஸ் நிலையில் ஒருவர் நாமஜபம் செய்தால் கூட அவருடைய பாவங்கள் அனைத்தும் விலகி விடுகிறது, அவர் முக்தியடைந்த நிலையை பெறுகிறார் என்று. ஆனால் சப்பல கோபால் இது சாத்தியமல்ல என்று இந்த வாக்கியத்தை நிராகரித்து பேசினார். But Haridas was merely quoting scriptures, like I said here. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பல சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டினார். And Gopal was saying, no, it's impossible. If it's really true, then I'll cut off my nose. அப்பொழுது சப்பல கோபால் கூறினார், அது சாத்தியமல்ல, அவ்வாறு சாத்தியம் என்றால் நான் என் மூக்கை அறுத்துக் கொள்வேன் என்று கூறினார். And then a few days later his nose fell off because he got leprosy. சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருக்கு தொழுநோய் ஏற்பட்டு அவருடைய மூக்கு அறுபட்டு கீழே விழுந்தது. So therefore we should not think that these statements are exaggeration. எனவே இந்த வாக்கியங்கள் மிகைப்படுத்தி கூறுகிறது என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது. Of course, we will see that though it is true, and though we see that, for instance, it's mentioned in the Purport that Lord Chaitanya respected Haridas Thakur, even though he was born in low family, he respected him as Nāma because he was chanting the holy name. So Lord Chaitanya also literally followed this principle. பகவான் சைத்தன்யரும் இந்த பதத்தில் இருக்கும் விஷயங்களை கடைபிடித்துள்ளார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு தாழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட தொடர்ச்சியாக அவர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதனால் அவருக்கு நாமாச்சாரியர் என்ற சிறப்பான பட்டத்தை அளித்தார். எனவே இந்த பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களை பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தன் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்துள்ளார். So therefore this is the principle established by the Vaishnavas, and particularly the Gaudiya Vaishnava. எனவே இந்த கோட்பாடானது கௌடிய வைஷ்ணவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, then the point will come up, well, that is so, that why didn't Haridas Thakur do sacrifices? Why didn't he initiate people? Why didn't he do this? Why didn't he do that like a brahmana does? இங்கே கேள்வியெல்லாம், ஏன் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யஜ்யங்கள் செய்யவில்லை, அவர் ஏன் யாருக்கும் தீட்சை அளிக்கவில்லை, அவர் ஏன் இதை செய்யவில்லை, ஒரு பிராமணரை போல் செயல்படவில்லை என்று ஒரு கேள்வி எழலாம். One reason, of course, he wasn't interested in such things.
இதற்கான ஒரு காரணம் அவர் அதில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தார். Another reason is, of course, that he didn't want to disturb the social norms. மற்றொரு காரணம் அவர் சமுதாயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் வழிமுறையை தொந்தரவு செய்ய ஆசைப்படவில்லை. For instance, Haridas Thakur and Sanatana Rupa Goswami, they never tried to force their way into the Jagannath temple. எனவே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி இருவரும் ஜெகநாத் ஆலயத்திற்குள் கஷ்டப்பட்டு நுழைய முயற்சிக்கவில்லை. Of course, they could have argued, okay, we're higher than the brahmanas anyway, so we're purer than anybody here, so you shouldn't think that we're fallen because, you know, we come from Mleccha family, got associated with Mlecchas by being employed by them. They never even bothered them. They never even went there because it would be disturbing to those brahmanas. அவர்கள் அனுமதிக்கப்படாமல் இருந்த பொழுது அவர்கள் வாதிட்டிருக்கலாம், நாங்கள் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், நாங்கள் உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று இந்த சாஸ்திர கோட்பாடுகளை மேற்கோள் காட்டியிருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை, அவர்கள் அமைதியாக சென்று விட்டார்கள். So therefore, in regards to among the Vaishnavas, treating the so-called low-born Vaishnavas as equal to everyone else, they did that. But as for the external society, they just kept the rules of external society as it was. எனவே வைஷ்ணவர்கள் பொறுத்தவரை அவர்கள் தாழ்மையான நல்ல நிலையில் இருப்பவர்கள் கூட வைஷ்ணவர்களாக கருதுவார்கள். இது வைஷ்ணவர்கள் இயல்பு. ஆனால் சமுதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. That was so until Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. இது பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவதரிக்கும் வரை இந்த நிலைமை இருந்தது. And then taking this verse that okay, one who chants the name once is purely is qualified for yajna, etc. Then he said, okay, one who's taking diksha is qualified as a Vaishnava. Therefore, we will give him the upanayanam, give him the thread, give him the Gayatri mantra, and he's qualified to do whatever a brahmana can do. இந்த பதத்தில் ஒருவர் ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட அவர் பிராமணர் செய்யும் அனைத்து செயல்களையும் செய்யக்கூடிய தகுதி பெற்றவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் கூறினார், ஒருவர் தீட்சை பெற்று ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்தார் என்றால் அவருக்கு நாம் இந்த சலுகைகளை வழங்கலாம். அவர் இது போன்ற விக்கிரக வழிபாடு மற்றும் பிராமணர் செய்யும் அனைத்து செயல்களையும் செய்யக்கூடிய தகுதி பெற்றவர் என்று கூறினார். But then again, we should not misunderstand that act to mean that therefore he's making the position of a brahmana higher than that of a Vaishnava. உடனே இங்கு ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது, இங்கே அவர் பிராமணரின் நிலை வைஷ்ணவரின் நிலையை விட உயர்வாக வைக்கிறார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. The diksha is becoming a pancharatric Vaishnava. தீட்சை என்றால் பஞ்சரத்ரிக வைஷ்ணவராக ஆவதற்குண்டான ஒரு நிலையாகும். One who has attained that status automatically includes everything that is mentioned here. You've done all the sacrifices, you've done all the austerities, you've done all that. So therefore he gave the Gayatri mantra, Brahma Gayatri mantra and the thread. அந்த நிலையை ஒருவர் அடைந்தார் என்றால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து நிலைகளையும் அவர் ஏற்கனவே கடந்து விட்டார் என்ற பொருள். அதன் காரணமாக அவருக்கு காயத்ரி மந்திரம் மற்றும் பூநூலை வழங்கினார். So we should not think that the goal of becoming taking diksha is to become a brahmana. It's not that at all. If that's so, then it defeats the whole siddhanta. அதனால் தீட்சை பெறுவதன் இலக்கு பிராமணராவது என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு புரிந்து கொண்டால் இந்த மொத்த சித்தாந்தமும் தவறு என்று ஆகிவிடும். Hare Krishna. Because even Prabhupada was criticized by some of the Brahmins in India. You're going to the Western countries and they're not qualified. Even now we find that still in India, that mentality is there that only those who are born in the tract of India. But we find in Bhagavatam, as this sloka, it's completely opposite. Even they are reading this Bhagavatam, why they are not able to understand? பிரபுபாதர் கூட நீங்கள் பிராமணர் அல்ல, அதனால் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று பல வகையான எதிர்ப்புகளை சந்தித்திருந்தார். அதே சமயத்தில் இப்பொழுது கூட பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்காதவர்கள் பிராமணர் என்று அவர்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறார்கள். இந்த பதத்தில் இவ்வளவு தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தால் கூட அவர்களால் ஏன் இதை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை, அவர்கள் ஏன் இதை ஏற்பதில்லை? If we take scriptures like Bhagavatam as our authority, then obviously we have one understanding. If we don't take that as our authority, we will take Manusmriti or something as our authority. We'll have a completely different conception of what is Dharma and what is the highest goal.
பாகவதத்தை நம்முடைய சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் ஒரு வகையாக புரிந்து கொள்வோம். அவ்வாறு அல்லாமல் மனுஸ்மிருதி போன்ற விஷயங்களை நம்முடைய பிரதான சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொண்டால் தர்மம் போன்றவை தான் மிக உயர்ந்த இலக்கு என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். So therefore, it all depends on which scripture we're taking as our authority. எந்த சாஸ்திரத்தை நாம் அங்கீகாரம் பெற்ற சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் இது அமையும். And what scripture we accept is also determined by our sampradaya. எந்த சாஸ்திரத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும் என்பதும் நம்முடைய சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Is it necessary that we should first give training to this type of people who are meat eaters and etc., then ask them to take devotion service, or just in beginning give the holy name and holy name will start working on it? Well, if they don't have any faith, we cannot preach to them. முதலில் இவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த பிறகு நாம் தீட்சையை பெற்று நாமத்தை வழங்கலாமா அல்லது நேரடியாக நாமத்தை வழங்கிவிட்டால் அது அனைத்து பார்த்துக் கொள்ளும் என்று விட்டுடலாம்? So until they have faith that they're actually willing to listen, then we can't do anything. We just have to let them hear the holy name and give them prasadam. அவர்களுக்கு கேட்கும் அளவுக்கு விசுவாசம் அல்லது நம்பிக்கை வளரும் வரை நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது. நாம் அவர்களுக்கு புனித நாமத்தை வழங்கலாம், பிரசாதத்தை வழங்கலாம், அவ்வளவுதான். Maharaj, if I understand right, the names themselves are most powerful, even as compared to the names which is forming part of a mantra. How to properly appreciate that? நாமமே மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அது ஒரு மந்திரத்தின் பகுதியில் வரும் நாமத்தை விட தனிப்பட்ட முறையிலேயே மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது, எப்படி பாராட்டுவது? Well, of course, everything is absolute concerning Krishna, his name, form, qualities, and activities. It's all non-different from him. கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகள் அனைத்தும் பூர்ணமானது. அவை பகவான் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. And in one sense, names and mantras are also non-different. ஒரு வகையில் நாமங்களும் மந்திரங்களும் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. Nevertheless, the Supreme Lord, by His mercy, decides to give certain extra powers to some things. So that's what He does with the name. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய கருணை காரணமாக சிலவற்றிற்கு அதிகமான சக்திகளை வழங்க விரும்புகிறார். அதைத்தான் அவருடைய நாமத்திற்கு வழங்குகிறார். We are saying that this, if someone just simply chant one time Krishna, offers Nisdi, he is completely liberated. And here this verse yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam. Vartate is in the present tense. Present tense means continuously he is doing this. That means he is a devotee. ஒருவர் ஒரே ஒரு முறை நாமத்தை அபராதம் இல்லாமல் உச்சரித்தால் கூட அவர் முக்தி பெற தகுதி பெறுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கே இந்த பதத்தில் வர்த்ததி என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வர்த்ததி என்றால் நிகழ்காலம். அதன் பொருள் அவர் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிக்கிறார் என்று ஆகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? If we are to say he is chanting purely, then we have to assume he is a devotee because he must have faith, etc. அவர் தூய்மையாக உச்சரிக்கிறார் என்றால் நாம் அவர் பக்தர் என்று கருத வேண்டும். ஏனென்றால் பக்தர்கள் தான் அவ்வாறு தூய்மையாக தொடர்ச்சியாக உச்சரிக்க முடியும். And if they have faith, then they will be chanting continuously. அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் புனித நாமத்தை அவர் தொடர்ச்சியாக உச்சரிப்பார். But as in the case of Ajamil, he also named his son Āryā. So he was chanting continuously because he was attached to his son. But first time he chanted the name, I named my son Āryā, then all of his karmas disappeared. அஜாமலன் கூட தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் முதல் முறை அவர் நாராயணா என்ற உச்சரித்த பிறகே அவருடைய அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டார். So that is also mentioned as sadhya immediately. Then one is qualified as to do the savana ceremonies of a brahmana, and this by uttering the name. So even the first time you do it makes you qualified. எனவே முதல் முறை ஒரே ஒரு முறை பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட அவர் தகுதி பெற்ற நபராகிறார். அவர் இந்த பிராமண சடங்குகள் அனைத்தையும் செய்வதற்கு தகுதி பெற்ற நபராகிறார். The third pada, this tepus, tapas, juhuvuḥ, sasnur, and brahmānūcur. This all is in the past tense actually. See, no? This tepus, juhuvuḥ, sasnur, and brahmānūcur all used in the past tense. Yeah. That means they got a result of doing all the activities. Yeah, it's accomplished already. Yeah. Whatever you accomplished by that is already accomplished. But whatever they accomplished also is nothing, because that's not the goal of the devotee, simply to get sattvic or whatever. இங்கே வார்த்தைகள்
இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதே, அப்படி என்றால் அவர்கள் ஏற்கனவே அடைந்து விட்டார்கள் என்று பொருளா என்பது கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜர் என்பதில் ஆம், அவர்கள் மற்றவர்கள் அடைத்த அனைத்து பலன்களையும் முன்பாகவே அடைந்து விட்டார்கள். ஆனால் அவர்களின் இலக்கு அதுவல்ல, அவர்களின் இலக்கு பிரேமைதான். So my question is that like brahmānūcur. Brahmānūcur means is like a Vedas, and śva-paco also considered as a Vedas, fifth Vedas. So that means whatever that means if someone chant the holy name of the Lord, so that means he got the realization of the study of the śva-paco also. ஒருவர் புனித நாமத்தை உச்சரித்தார் என்றால் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்த தொடர்பையும் பெறுகிறார், வேதங்களை படித்த பலனையும் பெறுகிறார் என்று கருதலாமா? Well, name is not different from the Lord, so then Bhagavatam and name are both not different from the Lord. நாமம் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, அதே போல்தான் பாகவதம் மற்றும் பகவானின் நாமம் இரண்டும் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. But as we know, chanting the name once, okay, you get free from your karmas and you're higher than a brahmana, but that's not ultimately the goal, is it? The goal is prema. ஆனால் நாமத்தை ஒரு முறை உச்சரிப்பதால் கர்ம வினையை தொலைத்து விடுவதோ அல்லது பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலையை பெறுவதோ ஒருவரின் இலக்கல்ல, ஒருவரின் இலக்கு பிரேமைதான். So even namabas, you can get free from your karmas. Not even with faith, you can get free from all your karmas. நாம அபாஸ் நிலையில் நாம் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட நாம் கர்ம வினைகளிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபடுகிறோம். அங்கே நம்பிக்கையோடு நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கூட அவசியமில்லை. So if we have faith and we're chanting, the goal is not to simply get rid of your karmas, but to attain prema. நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் ஒருவரின் இலக்கு கர்ம வினையை தொலைப்பது மட்டுமல்ல, மாறாக பிரேமை என்ற இலக்கை அடைவதாகும். And though the name is independent, nevertheless we also say to get prema we have to chant purely. To chant purely, then we need the support of knowledge. That knowledge we'll get from scriptures like Bhagavatam. நாமம் சுதந்திரமானது என்றாலும் நாம் பிரேமை நிலையை அடைய நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஞானத்தை பெறுவதற்கு நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும். சாஸ்திரங்கள் பாகவத்தின் மூலம் நாம் அணுகிறோம். Say that in this name is even more powerful than the Supreme Lord. So at what basis we say that this because name is not different from the Lord, but how can we say, again we say the name is even more powerful than the Lord? நாமம் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, அவ்வாறு இருக்கையில் நாமம் பகவானை விட சக்தி வாய்ந்தது என்று எந்த அடிப்படையில் நாம் கூறுகிறோம்? How is the name more powerful than the Lord? Well, generally I don't hear that statement made, is it? Who makes that statement? Because it's not different from the Lord, so they can't be more powerful than the Lord because they're not different. பொதுவாக நாமமும் பகவானும் வேறுபட்டதல்ல என்று கூறப்படும் காரணத்தினால் நாமம் பகவானோட சக்தி வாய்ந்தது என்று ஏற்க முடியாது. ஏனென்றால் பகவானும் நாமமும் ஒன்றாக ஒரே தளத்தில் தான் வைத்து பார்க்க வேண்டும். But it's more powerful than other processes. ஆனால் மற்ற வழிமுறைகளை விட இது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். But more than power, we can say it's more merciful. சக்தி வாய்ந்தது என்று கூறுவதை விட கருணை வாய்ந்தது என்று கூறலாம். Of course, we could say maybe it's more merciful than Krishna himself because it appears in the material world when he isn't there and it is available to everybody, etc. அது பகவான் கிருஷ்ணரை விட சக்தி வாய்ந்தது என்று நாம் கூறலாம். எப்படி என்றால் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இல்லாத பொழுது அந்த நாமம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது, அது அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. Hare Krishna Prabhu, any online questions? You can limit it to 3 questions, please. Hare Krishna Maharaj, thank you Prabhu. This is a question from Srinivas Nitai Prabhu. What is the importance of different meters, chandas in chanting mantras? Will the chanting of the Maha mantra in different tunes produce different effects? சந்தங்களை வைத்து மந்திரத்தை உச்சரிப்பதின் சிறப்பாம்சம் என்ன? வெவ்வேறு ராகங்களில் மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது அது வெவ்வேறு பலன்களை தரக்கூடுமா? Well, verse forms are there beginning with the Vedas and carried over into Pancharatra and other scriptures, etc. And they all the verses will have a certain rhythmic pattern. பதங்கள் வேதங்களில் இருக்கிறது, பஞ்சராத்திரிக மந்திரத்தில் இருக்கிறது, சில இடங்களில் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு பதங்களும் ஒவ்வொரு ராகங்களில் பாடப்படக்கூடும். So this will distinguish poetry from what we call prose, which are merely statements. இது பாடல்களிலிருந்து வாக்கியங்கள் இரண்டையும் வேறுபடுத்தி காட்டும். So that a chandas or meter means there is some regular count of syllables per line.
சந்தா அல்லது மீட்டர் என்றால் அந்த ஒவ்வொரு அச்சரத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு என்று உள்ளது. And there's also some regular arrangement of long and short syllables within that. நீண்ட அச்சரம் குறைவான அச்சரம் என்று சில ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. And accordingly, they're all, according to the number of syllables and the long and short syllables, they're all given different names, these different chandas. அந்த நீளமான அச்சரம் குறைவான அச்சரம் அதிகமான அச்சரங்கள் எண்ணிக்கை குறைவான அச்சரங்கள் என்ற வேறுபாட்டுக்கு ஏற்றாற் போல் அந்த சந்தங்களின் நாமங்களானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. So therefore this is merely something that is inherent in poetry. இது பாடல்கள் அல்லது கவிதைக்கென்றே உள்ள ஒரு சிறப்பான குணமாகும். But Vedic verses are also special because not only they have chandas but also they have svara. வேத பாடல்களும் வேத சாஸ்திரங்களும் முக்கியமானது என்றால் சந்தங்களோடு சேர்த்து ஸ்வா என்ற ஒரு அம்சத்தையும் கொண்டுள்ளது. So that is the pitch. You have high, medium and low pitch. So you have to chant the Vedas at a certain tone. அதாவது உரத்த குரலில் பாடுவது மெல்லிய குரலில் பாடுவது என்று ஒரு குறிப்பிட்ட ராகத்தில் பாடுவது என்று உள்ளது. எனவே நாம் வேத மந்திரங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட ராகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குரலில் பாட வேண்டும். And if you don't chant with the proper chandas of long and short syllables and with the proper svara, no effect. சந்தங்களை சரியாக கடைபிடிக்காமல் ஸ்வரங்களை சரியாக கடைபிடிக்காமல் நாம் மந்திரங்களை உச்சரித்தால் நமக்கு பலன் கிடைக்காது. Including Brahma Gayatri. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்திற்கும் இது பொருந்தும். So therefore it requires some expertise to chant Vedic mantras. எனவே வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்க சில நிபுணத்துவம் தேவைப்படுகிறது. And that's not available for all people. இது அனைத்து மக்களிடமும் இருப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. This is a question from Mahalashmi Madhura Mataji. What is the difference between the thread that is given in a typical Upanayana festival in Brahmanical culture and the second initiation holy thread given to the devotees? பிராமண உபநயன சடங்கின் போது வழங்கப்படும் பூணூலுக்கும் பக்தர்களின் இரண்டாவது தீட்சையின் பொழுது வழங்கப்படும் பூணூலுக்கும் ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா? What's the difference of? Well, the thread's the same material. பூணூல் என்பது ஒரே ஒரு மூலப்பொருளால் செய்யப்பட்ட பொருளாகும். But at ISKCON we don't do an Upanayana ceremony. ஆனால் உபநயனம் சடங்கு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. So they just give the mantra and the thread. அதனால் இஸ்கானில் மந்திரங்கள் மற்றும் பூணூல் இரண்டையும் வழங்குகிறோம். And we could argue because it's Vedic that it has to go through the proper ceremony to have the proper Shakti so that the mantra will have the proper effect. You can argue like that and it's a valid argument. மக்கள் வாதிடலாம் உபநயன சடங்கு செய்தால்தான் மந்திரங்களுக்கு சரியான சக்தி இருக்கும் எனவே அதை கடைபிடித்தாக வேண்டும் என்று ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கலாம். இது ஏற்கத்தக்க வாதம்தான். However, the power of the Vaishnava mantras are superior. இருப்பினும் வைஷ்ணவ மந்திரங்களின் சக்தி இதைவிட உயர்வானது. So therefore we don't even require that type of mantra when we have the Vaishnava mantra. வைஷ்ணவ மந்திரங்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இது போன்ற மந்திரங்களின் அவசியம் நமக்கு ஏற்படுவதில்லை. But even superior to that is the name. ஆனால் இதைவிட உயர்வான நிலையில் பகவானின் நாமங்கள் இருக்கிறது. So the name itself gives all perfection. பகவானின் புனித நாமமே அனைத்து பக்குவத்தையும் ஒருவருக்கு வழங்கும். So we don't need the Gayatri mantra nor do we need the Vaishnava mantras. All we need is the name of the Lord. பக்தர்களுக்கு காயத்ரி மந்திரமும் தேவையில்லை வைஷ்ணவ மந்திரங்களும் தேவையில்லை பகவானின் புனித நாமமே போதும். Thank you, Maharaj. This is a question from Manohar Mayapur Prabhu. How powerful and merciful the names of pure devotees like Haridas Thakur, Srila Prabhupada, those are also as powerful as Lord's names, because even in Yuga Dharma, Hare Krishna mantra, not only the Lord's name, we are chanting both Lord and his topmost devotee. பகவானின் தூய பக்தர்களின் நாமங்கள் அதாவது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஸ்ரீ பிரபுபாதர் போன்ற நாமங்கள் எத்தனை சக்தி வாய்ந்தது எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தது ஏனென்றால் அதுவும் பகவானின் நாமத்தை போலவே சக்தி வாய்ந்ததா. யுக தர்மத்தில் கூட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்கிறோம் ஆனால் பகவானின் நாமத்தையோ தூய பக்தர்களின் நாமத்தையோ நாம் உச்சரிப்பதில்லையே. This question is the chanting the names of devotees? Yes. Okay. Yes. Yeah.
So we can always worship devotees like we worship the Lord, or chant the names of devotees like we chant the names of the Lord. நாம் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து மகிமைப்படுத்துவது போலவே பக்தர்களின் நாமங்களையும் உச்சரிக்கலாம், மகிமைப்படுத்தலாம். And certainly it has effect, but at the same time we cannot separate them. அதற்கு பலன் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் நாம் அதை பிரித்து பார்க்க கூடாது. So we cannot worship the Lord without worshiping the devotees. பகவானை பக்தர்களை வழிபடாமல் நம்மால் பகவானை வழிபட முடியாது. We cannot worship the devotees without worshiping the Lord. பகவானை வழிபடாமல் நம்மால் பக்தர்களை வழிபட முடியாது. So therefore we have to do both. எனவே நாம் இரண்டையும் செய்ய வேண்டும். But as far as our scriptures and our āryā is concerned, we give prominence to chanting the name of the Lord rather than chanting the name of devotees. ஆனால் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் உபதேசங்களை கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க அதிகமான முக்கியத்துவம் தருகிறோம். அது பக்தர்கள் நாமத்தை உச்சரிப்பதை விட அதிகமான முக்கியத்துவத்தை நாம் பகவானின் நாமங்களுக்கு வழங்குகிறோம். Thank you, Maharaj. There is one last question, if at all you have. Yaj-jihvāgre, chanting on tip of a tongue. How do we understand? Is it silent chanting? What's that? There is a ஜீவாக்ரே, அதாவது நாக்கின் நுனியில் உச்சரிப்பது. அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அது அமைதியாக உச்சரிப்பது நாமஜபம் செய்வது என்று கருதலாமா? So that would mean half pronouncing or mispronouncing the name. அது நாமத்தை தவறாக உச்சரிப்பது அல்லது பாதி உச்சரிப்பது ஆகும். Thank you, Maharaj. No more questions. Hare Krishna.